أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من رسالة أميركا. معي أنا هدي العويس عبر قناة عدن المستقلة. في حلقتنا اليوم، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تهاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيره للخارجية أنتوني بلينكن بسبب ما وصفته الصحيفة بالسياسة الضعيفة تجاه الحوثي. وشبكة CBS نيوز الأمريكية سافرت إلى اليمن لتغطية ما سمته بالحرب المستترة ما وراء الحرب الكبرى في اليمن، وهي الحرب التي يشنها تنظيم القاعدة الإرهابي، حيث تتصاعد نشاطات تنظيم القاعدة في اليمن. فماذا قالت CBS نيوز عن هذه النشاطات التي يقوم بها تنظيم القاعدة؟ وفي حلقتنا أيضا نحاور الباحثة والمحامية الأمريكية إيرينا سوكرمان المهتمة بالشؤون الأمريكية وشؤون الشرق الأوسط. إيرينا سوكرمان قامت بتغريدات مثيرة للجدل تحدثت فيها عن علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح الإخواني في اليمن، ودور هذا الحزب في تأجيج الصراع في اليمن ودعم الجماعات الإرهابية. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الأسبوع الماضي مقال مطول كتبه فريق التحرير في الصحيفة، هجم من خلاله سياسة الرئيس جو بايدن ووزيره للخارجية أنتوني بلينكن تجاه الحوثيين والهجمات الإرهابية التي يشنها الحوثي، مستهدفاً المدنيين في اليمن وأيضاً داخل الأراضي السعودية. واستعرض المقال سلسلة الهجمات التي شنها الحوثي على الأراضي السعودية مستهدفاً مرافق مدنية، ما يعرض ملايين المدنيين السعوديين للخطر، وأكثر من 70,000 مواطن أمريكي يعيشون في السعودية أيضاً للخطر والتهديد بسبب هذه الهجمات التي يقوم بها الحوثي. حمل المقال إدارة جو بايدن مسؤولية التصعيد الذي يقوم به الحوثي، حيث اعتبرت وول ستريت جورنال سياسة جو بايدن ضعيفة جدا تجاه الحوثيين، حيث قام الحوثي بأكثر من 240 هجوم صاروخي داخل اليمن وعلى الأراضي السعودية منذ أن وصل الرئيس جو بايدن إلى السلطة، بسياسته التي تريد اعتماد الدبلوماسية مع الحوثي لجعله جزء فاعل من عملية الانتقال السياسي. وجاء في المقال: بات تنديد أنتوني بلينكن بهجمات الحوثي وحثه للحوثيين على البحث عن حل سلمي أمرا مخزيا ومحرجا للولايات المتحدة. ففي كل مرة نتساءل ما الذي ستفعله الإدارة سوى إصدار بيان صحفي جديد إذا ما أقدم الحوثي على شن هجمات أخرى تستهدف الحلفاء في السعودية. وكتبت الصحيفة: الليبراليون الذين يديرون وزارة الخارجية الأمريكية يعتقدون أن التأكيد على ضرورة اللجوء إلى الحل الدبلوماسي يكفي للتوصل إلى حل دبلوماسي، ولكن الحوثي وداعميه وخاصة إيران ومثلهم طالبان يراهنون دائما على الفوز في هذه الحروب دون تفاوض، لأنهم يرون أن الولايات المتحدة تميل إلى التراجع والتخلي عن حلفائها، بينما لن توقف تهديدات أنتوني بلينكن الصاروخ في منتصف الطريق بعد أن تم إطلاقه. مقال وول ستريت جورنال لقي انتشار واستحسان كبير من عدد من المسؤولين والباحثين الأمريكيين المهتمين بالشأن اليمني. عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ماشا بلاكبيرن علقت على المقال قائلة: إدارة جو بايدن ضعيفة والعالم كله يدرك ذلك. معظم منتقدي سياسات إدارة الرئيس جو بايدن تجاه اليمن هنا في واشنطن يرون أن ضعف هذه السياسات التي بدأت منذ البداية بإزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب ومنح الحوثي بعض التنازلات السياسية وبعض المنح السياسية، كان كل هذا أكبر حافز للحوثي على التصعيد، وبالتالي الاستمرار بنفس هذه السياسة الدبلوماسية للغاية مع الحوثي لن يحقق وعد الرئيس جو بايدن بوقف الحرب في اليمن. وإلى شبكة CBS نيوز الأمريكية التي أرسلت مراسلتها إلى اليمن مؤخرا لتغطي الحراك النشط لتنظيم القاعدة والذي يتصاعد مع الوقت، وهو من الأمور التي يجب أن تلتفت إليها الولايات المتحدة بحسب الشبكة الأمريكية. تحدث التقرير عن احتفال القاعدة في اليمن بطالبان، ونقل تقرير CBS نيوز شيء من هذه الاحتفالات. بحسب الشبكة، هذه المشاعر والمعنويات المرتفعة لدى عدد من الجماعات المتطرفة في مختلف دول المنطقة والدول خاصة اللي كان ينتشر فيها تنظيم القاعدة هي مؤشر خطير. شبكة CBS نيوز تقول: هناك حرب خفية ما وراء الحرب الأهلية في اليمن، وهي الحرب التي يؤججها
ويقودها تنظيم القاعدة. سنتحدث اليوم أكثر عن هذا الموضوع وكل هذه الموضوعات التي وردت أيضا في وول ستريت جورنال مع ضيفتنا، وهي الباحثة الأمريكية والمحامية إرينا تسوكرمان التي ستنضم إلينا من فيرجينيا. أهلا وسهلا فيك إرينا، وشكرا لتواجدك اليوم في رسالة أميركا. إرينا، هناك تقارير من عدة جهات تقول أن هناك تصعيد لنشاطات تنظيم القاعدة الإرهابي اليوم في اليمن وأيضا في الجنوب. هل لكل هذا علاقة بما حدث بأفغانستان؟ وهل نحن متجهون نحو فترة سنشهد فيها تصعيد أكبر من قبل التنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة؟ So the answer to that is yes and no. The truth is that Al-Qaeda's presence has been growing in South Yemen specifically for some time, for a few months. A few months ago, I and some of the other analysts on Yemen wrote about Al-Qaeda's attempted attacks on Emirati bases and presence in Yemen, and the general uptick in their activity, especially after partial withdrawal of Yemeni forces from the area in 2019. Al-Qaeda started to regroup over time, and in this past year especially, as US cut its support to the Arab coalition in general, and with everything else going on, Al-Qaeda presence started to grow again. The situation in Yemen is increasingly chaotic, and Al-Qaeda has been taking advantage of that. That said, the Afghanistan situation with the Taliban takeover will empower Al-Qaeda in general. It's already creating a new base of activities in Afghanistan. We know that some of the Al-Qaeda leadership in Iran is coming back to Afghanistan. The Al-Qaeda leadership found a safe refuge in Iran. Now they're coming back. Some of the sleeper cells are reactivating, as reports from the ground in Afghanistan are spreading. That will encourage their counterparts in Yemen. Mm-hmm. And it will also create a recruitment ground for new members everywhere, both in Yemen and Afghanistan, and of course a flow of cooperation and exchanges between the two countries in that respect. نعم إرينا، ذكرتي قبل أيام في تغريدات لك حزب الإصلاح الإخواني في اليمن، وأيضا خصيتي بالذكر علي محسن الأحمر، وقلت أن هناك صلات واضحة لعلي محسن الأحمر والإصلاح مع تنظيم القاعدة. وهناك تقارير قديمة جدا في الولايات المتحدة في الإعلام الأمريكي وفي المراكز البحثية عن صلات هذه الجهات فعلا بالتنظيمات الإرهابية. كيف ينتظر من هؤلاء حل الوضع المعقد جدا في اليمن والذي تتداخل فيه فعلا نشاطات تقودها جماعات إرهابية؟ Okay, so just to address a couple of things, let's not forget that Al-Qaeda emerged directly from the Muslim Brotherhood. So you can't separate Al-Islah from Al-Qaeda completely. You can always say that, Al-Islah chooses the political path and Al-Qaeda is the violent path, but in reality, the ideologies and the goals are exactly the same, and there may be some internal conflicts at times, but overall we know that Muslim Brotherhood has supported Al-Qaeda, that Al-Qaeda ideology derives from Brotherhood ideology, and that members of Muslim Brotherhood internationally have always joined the links of Al-Qaeda. The same is in Yemen as in anywhere else. You will see that some members of Al-Qaeda networks on the ground, some of them I'm sure originated from the Al-Islah political ranks. Mm-hmm. And with respect to the US position on the Muslim Brotherhood, it currently does not consider Muslim Brotherhood a terrorist organization. What's worse, some of Muslim Brotherhood front organizations are active and operational in the US, and some politicians even run for office, even though they don't call themselves Muslim Brotherhood, but it's very clear that they're supportive of that organization and their goals and ideologies. So the US, even though it's fully aware of these things, they choose not to get involved. They consider it a grassroots movement. Some politicians consider it
a dangerous ideology or even terrorist organization, but officially the US government and especially its institutions such as the Pentagon and the State Department, they do not consider Muslim Brotherhood a terrorist organization independently, and they consider it less dangerous than its science, Al-Qaeda and ISIS and Hamas. So they even during the Arab Spring, the intelligence agencies advised the Obama administration that Muslim Brotherhood was preferable to jihadists coming to power because they'd be more moderate as politically elected officials. So that's the kind of thinking that informs US policy to this day. Yeah. For that reason, US does not get involved with who is, part of the official government in Yemen and who gets the support. Ali Mohsen enjoys a lot of support from some Saudi officials. Yes, some of them are fully aware that he's al-Islah, but they still choose to cooperate with him because they feel that a lot of the legitimate government in Yemen gets a lot of al-Islah support and cannot be fully isolated. And al-Islah has become very powerful lobbying force in the Yemeni government, especially after the US kind of started withdrawing from support of the Arab coalition. Al-Islah started to gain power, and it became easier to support people like Ali Mohsen despite his problematic affiliations. قلت أن السعودية لا تقطع علاقتها نهائياً بهذه الأطراف في اليمن لأنها جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي اليمني، ولكن هل يتحقق هدف إنهاء الحرب وإنهاء المخاوف والتهديدات التي تأتي من اليمن إذا كان يعني الإصلاح، حزب الإصلاح وهذه الوجوه والأشخاص نفسها هي الحاكم الفعلي تقريباً لليمن؟ No, and I do believe, first of all, which war? We are now talking about several different wars that are both independent and are connected to each other. We are talking about Iran's active presence in Yemen. Without Iran being weakened and forced out of Yemen, Houthis are never going to stop, and Houthis are connected to some of these parties as well. Al-Islah has links to Houthis, and they have links to other organizations. On the other, the Emiratis have minimized some of their direct presence on the ground since 2019, which also plays a role in the growth of these organizations. Part of that was due to the threat of Iran in 2019. There were widespread attacks against various targets in the region, and the US in 2019-2020 did not show willingness to back regional actors with full force when they were attacked. So for that reason, smaller countries did not feel like they could fight on multiple fronts and chose to limit their active presence, which allowed these actors to proliferate and claim victory to some extent. Now, what do I mean by saying it's multiple wars, but they are all connected? Because these actors, though they have their own power issues among themselves, and they ultimately have divergent theological views and so forth, they ultimately are still very much aligned against Western presence and against more liberal anti-Islamist Arab coalition presence. So for that reason, they will play all sides, but ultimately they are aligned together against those sides, more so that they are aligned with Saudis against Houthis. What complicated this arrangement even further was financing. There's financing coming in both from the international Muslim Brotherhood to some extent, and especially from Qatar, which normalized with Yemen after it had normalized with the GCC states with the Alula agreement, which means Qatar is welcomed back to Yemen. Its financial institutions are back on the ground. Its military institutions are back on the ground. It's a natural ally to Al-Islah. It means the flow of funding is going to go there, and it means Qatar is now free to cooperate with Islamists all over the region.
and create a stronger network among them, whether remnants of Islamists in Saudi Arabia or anywhere else. They now have a base of operations, and they can now free to travel and work together and be active, because they have now a legitimate financial network that is not going to be blocked by other states. نعم، وهنا أود أن أسأل إيرينا، هناك اليوم أخبار عن أن لويد أوستن كان من المقرر أن يزور المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، ولكن تم إلغاء هذه الزيارة. هناك من يقول أن السعودية لم ترغب باستضافة لويد أوستن في هذا التوقيت، وهناك من يرى أن الأمر فقط لوجستي لا أكثر. إلى أي حد هناك اليوم توتر بين الدول العربية وتحديدا المملكة العربية السعودية وإدارة الرئيس جو بايدن؟ وهل اليمن هو موضوع خلافي يستمر بأن يكون موضوع خلافي بين البلدين؟ You know, for a limited time period, it looked as if Biden might be willing to compromise with the Saudis on some issues, so long as, you know, they showed good faith in pursuit of, you know, political process. However, it increasingly looks like Biden's administration has complete blinders on and is alienating absolutely everyone, including even their closest, you know, ideological allies in Europe, over issues such as Afghanistan. So the tensions between the Biden administration and absolutely everyone right now are quite high. So it's not surprising that they've managed to alienate Saudi Arabia even on basic issues, because Saudi Arabia has clearly gone out of its way, even to a great extent than necessary, in my opinion, to show that they're willing to pursue a political process, the international multilateral approach to settling the Houthi issues. They've given the Houthis every opportunity to return to negotiating tables. Their retaliations against Houthi strikes have been limited and have been very limited and proportional so Biden has nothing to complain about with respect to Yemen at the moment. There's been no real reasons for him to complain, and yet we see that Austin has continuously ignored Saudi defense concerns. We have seen that the U.S. envoy in his travels around the region has likewise not been able to propose any concrete solutions that could be adopted by the administration, and he hasn't been empowered to do anything, even if he had any ideas on what to do. And as for Blinken, he seems to have, for some reason, it seems to have emerged some sort of a Biden doctrine, I guess, in part, that the State Department has primacy over the Pentagon on these issues, and it's almost like the Pentagon and the State Department tracks are pursued independently of each other with no coordination whatsoever, and the Pentagon does not seem to be able to set its own policy when it comes to defense issues in the region. شكرا لك إيرينا، كنت معنا من فيرجينيا. You're very welcome. وشكرا لكل متابعي رسالة أمريكا على حسن المتابعة. ألقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.